I want you to imagine for a second that you're married. I know many of you are already married, so that's not an issue. But if you're not married, I want you to imagine that you're married. And imagine that your spouse tells you every day, "Beloved, I know you know this, but I just want to say it. I am committed to you. I am committed to you in good times and in bad. I am committed to you till death." Imagine your spouse tells you this every day. And he says this to you or she when things are going great. Maybe it was a great, beautiful day between y'all, and he or she says this to you. But they also say this to you when things perhaps are not great. Maybe on a particular day, your own wounds, your own mess really came to the fore. They were really shown. Your own nastiness came up. Perhaps you really hurt your spouse that day. You were terrible towards them. And they still say to you at the end of the day, "Beloved, I just want to say this. I am committed to you. I'm extremely frustrated with you right now. In fact, I'm quite angry. And we're going to have to fix this, but I ain't going anywhere. I am committed to you till death." What a comfort it seems to me to hear that assurance daily. Especially in those times when maybe you don't even like yourself and you don't understand your own messiness within you. And here it is, your beloved telling you, "I ain't going anywhere. I am committed to you." This is a very deep kind of love, very deep commitment. This is the type of love that our Lord has for you. When you were baptized, you entered into a covenant with the Lord. You became one. You became one with Jesus. An even more intense union than that of marriage. And he made a commitment to you. "I will be with you always." He is committed to his relationship with you. He is all in. And every single day, he tells you, whether it was a good day between y'all or a bad day, he says to you, "I ain't going anywhere. I am all in. I am committed to you. I will love you to the end." Quisiera que se imaginaran por un momento que usted está casado, a lo mejor ya está casado y entonces pues no se lo tiene que imaginar, pero si no está casado, le invito a que se imagine que está casado. Imagínese que todos los días su esposo o su esposa le dijera, "Querido, querida, yo sé que tú sabes esto, pero quiero simplemente decírtelo, estoy comprometido contigo. Estoy comprometido a estar contigo en las buenas y en las malas. Estoy comprometido a estar contigo hasta la muerte." Imagínate que tu cónyuge te dice esto todos los días. A lo mejor fue un día muy bonito entre ustedes y te lo dice, pero a lo mejor fue un día muy, muy feo entre ustedes. A lo mejor tú heriste de una forma muy fuerte a tu cónyuge ese mismo día. Fuiste, tu propio mugrero de tu corazón salió al frente. Y a lo mejor heriste a tu cónyuge de forma muy fuerte ese día. Y aún así, al final del día te dice, "Querido, querida, simplemente quiero decirte que estoy comprometido a esta relación. Estoy muy enojado contigo en este momento, pero yo no me voy a ir a ningún lado. Vamos a arreglar esto, porque yo estoy comprometido contigo hasta la muerte." Qué confort, ¿no? El escuchar esto, esta aseguranza diariamente. Especialmente a lo mejor en esos días cuando tú ni siquiera te gustas a ti mismo, no te caes bien. A lo mejor no entiendes tu propio mugrero en tu corazón, ya ha salido al aire y así, con tu propio mugrero, te dice, tu querido, tu querida, "Yo no me voy a ir a ningún lado. Estoy comprometido contigo hasta la muerte." Este tipo de amor es un amor muy profundo, es un compromiso muy profundo, y ese es el tipo de amor y compromiso que Jesús tiene para contigo. Cuando tú fuiste bautizado, tú entraste a una alianza con el Señor. Tú te convertiste uno con el Señor, con Jesús. Una unión inclusive más intensa que el matrimonio mismo. Y Él hizo el día de tu bautismo un compromiso contigo. "Yo estaré contigo para siempre."
Él está comprometido a su relación contigo. Y todos los días te dice, aunque hayas tenido un buen día con el Señor o no, aunque lo hayas ofendido o no, yo no me voy a ir a ningún lado. Yo estoy comprometido contigo. Yo te voy a amar hasta el final. This deep love and commitment that Jesus has towards you and your relationship with Him is something that He says to you daily, like I just mentioned, in many different ways. But He says it to you in a very unique and particular way, a very clear way at Mass. When Holy Mass is celebrated, something very mystical happens upon the altar. Time and space, in a sense, collapse, and we're all there with the Lord at the Last Supper. And He washes your feet, and He says to you, I want to renew my commitment with you. I want to renew the covenant that I have made with you. This is my body, which is for you. This is my blood, which is for you. And then He literally, in a very mystical way though, gives you His very body and blood, soul and divinity, His very self to you in pledge of His commitment. Every Mass, He says to you, I will love you to the end. And He renews His vows towards you. And not only does He say this with His words, He doesn't just renew this commitment to you with His words, but He does this with His very flesh. Este compromiso y amor que Jesús tiene contigo y con su relación contigo es algo que Él siempre te está diciendo y recordando diariamente de muchas formas, pero Él lo hace de una forma particular y muy clara en la Santa Misa. Cada vez que se celebra la Santa Misa, algo muy místico sucede. El tiempo y el espacio en cierta forma se colapsan y estamos todos allí con el Señor en la última cena. Y Él lava tus pies y te dice, quiero renovar mi compromiso contigo, quiero renovar mi alianza que he hecho contigo. Este es mi cuerpo que es para ti, esta es mi sangre que es para ti. Y luego, de forma literal, aunque de una forma muy mística, te da su mismo cuerpo y sangre, alma y divinidad. Se da a sí mismo a ti en promesa de su compromiso. Todas las santas misas Él te dice, yo te amaré hasta el fin, y renueva sus votos contigo. No solo lo hace con pura palabra, sino lo hace con su propia carne. Con su propia carne renueva su compromiso contigo. A lo mejor uno de los dolores más grandes que podemos experimentar como seres humanos es el amor no correspondido. El amar a alguien de forma muy profunda y que esa persona no nos regrese su amor. Eso duele mucho, porque cuando amamos a alguien queremos ser uno con ellos, queremos estar unidos. Queremos que se nos regrese este amor precisamente para ser uno con esta persona. Bueno, como he estado mencionando, el Señor está extremadamente comprometido contigo. Él te ha amado y te va a amar hasta el fin. Y por tanto, porque Él te ama, Él desea que tú le correspondas su amor y que le correspondas el compromiso que Él tiene contigo. Él desea de forma muy profunda que tú te des a Él de la misma forma que Él se da a ti. Decirle, Señor, yo estoy contigo hasta el final. Señor, yo no te entiendo a veces, a lo mejor a veces estoy muy enojado contigo, pero yo no me voy a ir a ningún lado. Yo estoy comprometido contigo hasta la muerte, inclusive si esto significa una muerte de cruz. Claro, nuestros corazones son muy pequeños, entonces a veces es difícil hacer un compromiso de este tipo con el Señor y luego pues seguirlo, pero tenemos que hacer este tipo de compromiso con el Señor y confiar que es su gracia la que nos va a ayudar a cumplir este compromiso. En los sacramentos el Señor se arrodilla ante nosotros, ante nuestros pies una y otra vez y nos lava. Con la sangre y el agua que salen de su costado, nos lava nuestros corazones para que nuestros corazones no sean tan pequeños. Y mientras nos lava y está cerca de nosotros, nos dice como en confidencia, yo te voy a amar, yo te amaré hasta el fin. Y nosotros podemos decirle de regreso a Él, Señor, yo también te amo y te amaré hasta el fin.
Perhaps one of the greatest pains we can experience as human beings is unrequited love, right? To love somebody deeply and that beloved not to love us in return. This is painful because when we love somebody, we want to be one with them, one union with them, and this union takes place when they return their love to us, right? And as I've been mentioning, the Lord is extremely committed to you because He loves you deeply. He has loved you and will love you to the end. And so, because He loves you so much, He desires that you return this same kind of love and commitment. He so desires that you give yourself back to Him in love with the same kind of fidelity that He has towards you. Almost as if to say, Lord, I am with you to the end. Lord, I don't understand you sometimes. Sometimes I'm really angry with you, but I ain't going anywhere. I am committed to you, Lord, until death, even if it's death on a cross. Of course, our hearts are small. They're fickle. And so it's hard for us to make such a commitment and to the Lord and follow through with it. But we ought to make such a commitment to Him. And then trust that it is His grace that will sustain us in following through. In the Holy Sacraments, the Lord kneels down again and again before our feet and He washes us. With the blood and water that flow from His side, He washes us. He washes us that our hearts may not be as fickle and small. And as He is close to us, washing us, He tells us in confidence, I will love you to the end. And we, with unfettered praise and gratitude, are able to say to Him in return, I will love you too, Lord, to the end.